Hello guys and welcome back to our Vexel art tutorial. Ayan, nagpahinga lang po ako. Ayan, merienda konti. So let's continue with our Vexel art tutorial or Vexel art project. So balik tayo dun sa pangalan nito, ellipse, which is the first one. Ang gagawin naman natin ngayon is to make sure to combine these two ellipse. Ayan, make sure to select combine para gagawa ulit tayo dito and isang layer lang sila. So let's see, zoom natin konti, then let's trace holding shift para perfect shape. Yan, Coca-Cola. Okay, so bitawan natin and let's check the output and what happened. Ba't siya nagkaganito or hindi siya makita? Kasi yung wala pa tayong base color dito. Tama, wala pa tayong base color dyan. So let's combine and let's trace or add. So let's see, tama. Maybe yan, sakto lang pala. Then trace natin ganon. Okay, so let's check kung may dapat ayusin dito. Siguro ayusin natin on this part is yung line art, which is this one, masyadong makapal. Kagaya na sabi ko dun sa line art video natin, ayusin pa naman natin yan. Lolo ko na talaga yung control sa mouse ay sa keyboard ko. Just going to control mo yan. Bawasan natin ito konti. Oops, ano na nangyari? Control Z na lang. Okay, zoom ko konti. And just make sure like that. Okay, yes. Let's close that one. So let's trace yung pangalawang ellipse natin. So ellipse 1, ellipse 2. So shape ulit, make sure to combine. Then kunin natin yung yan, inner ellipse natin to. Okay, tawan. Hanapin ulit natin yung isang ellipse, which is this one. Make sure to combine. Then trace natin ito. Okay. After that, I'm going to trace then ulit yung ganitong shape natin. Select natin. Make sure to combine. Natin yung part na ganyan sa ating reference, which is I think this part. Okay. Yan, then this one siguro ibaba natin yan. Yun. Okay, so next is this one, itong part na to. So let's see, yun yung mga whites dito sa may mata, mga white parts. Like, oops, gumawa siya ng sarili niyang layer. Make sure to combine. Nasa na siya? Yeah, tama. Tignan natin para hindi tayo magkamali. Yeah. This part. Okay. Yan. Then this one. This part. This. Ito siguro. Yeah. So let's check. I think that's good enough. Ang gagawin lang natin is to body mask. Then
we're going to trace yung see, I think we're going to add more details yan dito, kagaya dun sa kabila. Pansin ko lang parang may kulang. Okay, this one, this parts. Okay, next, add layer or combine, and this part naman. And as you can notice, mas mabilis na yung paggawa natin ng right eye kasi compared to the left, kasi yun nga, may base na tayo. And then this part. Okay. Oops, sorry. Yan. Trace natin konti. Okay. Yan. Itong mga malilit na to. These parts, lot of details. Okay. And let's just add some erase. I think we're done with that. And looks great. Okay, ganda siya. Ganda. Medyo ikawan ko lang siguro yan, mga lods. Sorry. Okay. So patapos na tayo sa mga mata. Ayusin lang natin yung shadows niya dito, and then yung mga pink parts sa ating mata. So let's select the layer, this layer. So gagawin natin kagaya ng shadow na ginawa natin dun sa kabila, which is something this part. So trace natin, make sure gumawa siya ng sarili niyang layer. So asan na ba yun? This one. So make sure to ba't lang combine, merge shapes, yan, merge natin para isang layer pa rin. Yan. So something ganyan. Yan. Add tayo ng mask. So natanggal yung mask niya kanina dito, which is bad. Oops, baliktad. And oops, bakit to? So let's fix this one kasi hindi na siya nakuha ng base natin. Siguro babalikan natin yung part 1 ng skin. I-ayos lang natin yon, something like that. Then ayusin din natin yung base ng mata para okay, pantay sila. Then add tayo nitong shadows na isa, P, which is pen tool, combine. Sorry for the background noises ng mga lods, mga insekto, mga aso, yan, mga hayop, mga taong nagsisigawan. Anyway, let's continue. Naririnig nyo naman siguro ng malinaw yung boses ko. Ayan, kung may mga gusto pala kayo ma-improve or makita sa video natin, yan, kagaya nung pangit ba yung voice, pangit ba yung recording, sabihin nyo lang. Or yan. So, I think we are done with the eyes, mga lods. Napakaganda ng mata. First time kong makagawa ng ganyan. Which is, ayusin pa natin yung ito, yung banda dito. Yan, kasi dapat may mga pink yan, di ba? Hindi ko alam yung tawag natin dun eh. Ayan, so maybe I'm going to have a new layer. Something like that. Yung usually kong ginagawa. This one is just some additional layers. Ayan. Then maglalagay tayo ng, usually ang ginagawa ko, sinasagad ko to sa pink, ay sa red.
And then nag-add lang tayo na something like that. Maybe masyado siyang malaki. Okay, yan. Or tama lang yung kanina at burahin na lang natin. Siguro tama na yung kanina. At yan, medyo baba natin. Gagawin natin is to add the layer mask. Then burahin natin konti yung dulo. Then let's add another layer which is mas maliit this time. Okay, and then dito rin which is mas maliit but darker. Yan, something like that. Add layer mask, burahin natin konti. Okay, and then yung kan natin kanina, select lang natin ulit, combine natin, then let's add a little pink here. Yan. To make it look more. And then last is yung highlights niya siyempre. Siguro add tayo ng maliit na ganyan, combine dito something diamond. Okay. So let's change the color to super light pink. Okay, so yan lang. I think masyado naman natang maliit, so papalakin natin konti. Light. Okay, so tapos na tayo mga lods sa eyes, and part 1 and part 2. And then siguro mag-add pa tayo konti ng shadows dito sa may taas. So yan, new layer tayo, konting siguro shadow lang dito. Yan, ganyan. And then mas darker siya. Yan. Okay, so ayusin lang natin yung base natin. Yung base natin kasi as you can see, yan, i-ayos lang natin konti. Yun. Siguro medyo kapalan pa natin konti yung ginawa nating o dinagdag nating shadow sa may mata. Something like that. Then on this part, yeah, to make it more realistic. Yan. So I think we are done with the eyes mga lods, and maybe for the next video ang gagawin naman natin is siguro yung lips or maybe the pineapple, yung I mean the fruit, yung pakwan. So ayun lang mga lods, I hope to see you on the next video, and thank you for watching.